Umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu makube ngokwenu nonke kulomzuzu naleli hora uNkulunkulu asibusise ngalo lokuthi sizokhuluma izwi lakhe ngekhathi zephasika. Kumusa sijabule kakhulu, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi usiphele ama-platforms ukuthi izwi lakhe solikhuluma. Lezi zinto zifike ngesikhathi esikahle, lezi inselelo zifike ngesikhathi esikahle. Umhlaba usumunye, i-technology siyenza impilo yalula, yenza sakwazi ukufinyelela ey'ndaweni ey'ningi ezahlukahlukene ngesikhathi esisodwa. Iy'nceko zikaNkulunkulu ziyaliphaka izwi likaNkulunkulu ngale mzuzu. Iy'nceko zikaNkulunkulu ziyaliphaka izwi ey'ndaweni ezahlukahlukene, zikhuluma ukuphila kulesikhathi sembubhiso, zikhuluma ukuphila okuchichimayo ngalesikhathi sokuxakeka okungaka emhlabeni wonke jikelele. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi nangensuku zephasika usiphele umusa ongaka ukuthi sikhulume nomhlaba wonke, sikhuluma izwi likaNkulunkulu, sikhuluma izwi elashiwo nguKristu Jesu ukuthi lona liphilile, lona linamandla, lona lehlulwa lutho. Izwi likaNkulunkulu elihlaba lahlulele, izwi likaNkulunkulu elibukhali kunenkembe esika nhlangothi zombili. Sizokhuluma lona nangalomzuzu sisalungiselela ukucelebrate umkhosi omkhulu, umkhosi wephasika. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Cha, namhlanje sizofunda nje indatshana ngoKristu Jesu. Isihloko sizosifishanisa sibheke indaba yokuthi iwundlu elinguKristu Jesu kwafanele lihlolwe kuqala, libonakala ukuthi lifanele ukuthi lifele izono zabantu. Iwundlu elinguKristu Jesu kwafanele li-examinwe, he had to be examined ukuze aqualify, abukwe umhlaba wonke, aqualify, kwazi yonke into ephilayo ukuthi he qualifies to die for the sin of the world. Bukwe umhlaba wonke ukuthi uKristu Jesu uyena ofanele ukuthi afe endaweni yabantu, abuyise abantu, ababuyisele kuNkulunkulu. Sijabule kakhulu ukuthi asisa-celebrate, asakhali, sikhalisa ukuthi uKristu Jesu wahlatshwa esiphambanweni. Asasekho lapho bazalwane, sesisekuthanini uKristu Jesu wavuka. Sizocelebrate ukuthi wavuka wayohlala ngakwesobunene sikaNkulunkulu elithi iBhayibheli ungaphezu kwawo wonke amandla nayo yonke imibuso, kanti nathi sihleli kunye naye. Sizokhuluma ngesihlokwane esifishane namhlanje, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Hallelujah. Ngi-excited kakhulu ngalelizwi. Sifunda ivesi lapha encwadini kaJohane uchapter number 1 uverse number 29. Lithi iBhayibheli, ngangomuso wabona uJesu eza kuye, wathi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Ngichaza uJohane, ubheka uKristu Jesu umbuka njengewundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Iwundlu likaNkulunkulu, ngamanye amazwi uKristu Jesu usemhlabeni on a mission yokuzosusa isono sezwe ukuze izwe libuyisane noNkulunkulu. uKristu Jesu ukwimission yokudela ubukhosi bakhe, adela uNkulunkulu bakhe, adela ingcebo, adela inkazimulo yasezulwini ezemhlabeni ukuzolanda umuntu azoba yiwundlu elisusa isono sezwe. Now namhlanje ngifisa ke simbheke uKristu Jesu njengewundlu lephasika, iwundlu kwakufanele lihlatshelwe abantu. Sikhuluma ngevumelwano ezimbili namhlanje. Isivumelwano sokuqala, isivumelwano sikaKristu Jesu, isivumelwano lapho uNkulunkulu evumelana khona nomuntu ukuthi ukuze wena muntu ubuyisane nami kunezinto okufanele uzenze. Enye yazo ukuthi kufanele uhlabe, ulethe igazi elimsulwa lesilwane uzolithela in the mercy seat of God. And uNkulunkulu ukusho lokho through the law of Moses ukuthi Moses, uma mina nabantwana bakwa-Israyeli sizoba ne-relationship meaningful, uma sizokwazi ukuqinisa ubudlelwane thina sodwa nabantwana bakwa-Israyeli ngoba isona sizwe engizoletha ngaso uKristu, kufanele kube khona some things that they do, and one of those things akufanele bakwenze ukuthi kwakufanele bahlabe. Kwakufanele bahlabe, and kuthiwa lithi iBhayibheli kwakukhona
kukhona usuku lwe-atonement. Mawufunda incwadi kaLeviticus chapter number 16 lithi there was an atonement, a day of atonement, usuku lokuhlengwa la abantu babeza khona once a year, njalo kanye ngonyaka beza endaweni lapho uNkulunkulu ayeyiselekthile ukuthi yona ndawo la nizofika khona nizoletha imihlatshelo yenu. And le mihlatshelo kwangangeni noma ubani, kwangena umpristi omkhulu angene endaweni engcwele, adlule angenele endaweni engcwele afike negazi ayolithela esihlalweni somusa, the mercy seat of God. That was the old covenant. Kwakuyi assignment yonyaka nonyaka ukuthi abantu unyaka nonyaka, oh my God, abantu unyaka nonyaka kufanele bahambe bayovuma izono zabo. An old covenant. Abantu unyaka nonyaka kufanele bahambe bayokhulunyelwa indoda ethize, umpristi omkhulu kwakufanele kube uyena othatha indaba zabantu ayozipresenta kuNkulunkulu. But lithi iBhayibheli uma uzoyiqonda kahle indaba yephasika nokuhlatshwa kukaKristu ukuthi kube uKristu Jesu ofendaweni yabantu ukuze abantu babuyisane noNkulunkulu, lithi iBhayibheli kufanele uhlehle le ndaba ukuze uyiqonde kahle, uyithathe okungenani kuGenesis chapter number 12, ku-Exodus chapter number 12. Lithi iBhayibheli uma ufunda incwadi ka-Exodus chapter number 12, lithi iBhayibheli uKristu uveza indaba eyimfihlakalo. Lithi uJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aaron ezweni laseGibhithe ethi, le nyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga, ibe yinyanga yokuqala eminyakeni kini. In other words, uthi uNkulunkulu kusukela manje, yabona njengoba sihlela ukuphuma eGibhithe nginikhipha ezweni lokugqila, nina eyeni inyanga owenu uJanuary usuku le nyanga yes4, and thina inyanga yethu yokuqala sithi uJanuary, but uNkulunkulu uthi njengoba nginikhulula, it's a beginning of new things. Njengoba nginikhulula inyanga, isho ngabe kuthiwa kwaku September, bakhulula uSeptember wafanele abinyanga yokuqala. Lithi iBhayibheli iyakuba inhloko. Uthi ke uverse number 3, khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwale nyanga yilowo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise, kube yiwundlu ngendlu. Iwundlu ngendlu, yilowo nalowo makazithathele iwundlu ngokwendlu yaboyise, kube yilowo naloyo yilendlu nalendlu ibe newundlu layo. Uverse number 4 uthi, uma abomuzi bengalaneli iwundlu, wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu kulelo nalelo wundlu, anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu. Verse number 5, iwundlu malingabi nasici. Nansi indaba yami la ikhona. Iwundlu malingabi nasici, libe ngeleduna, libe ngonyaka munye, nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Yini imvu noma imbuzi? Lithi ke iBhayibheli uma ufunda le ndaba, iwundlu kwakufanele lisetshenziswe to begin the year. Iwundlu ekwakufanele, I would assume kwaku-April. U-April wabo kwakuyinyanga, I would assume, ngiyazicabangela nje ukuthi kwakuyinyanga yesine. And ungayithathi kancane le ukuthi lithi iBhayibheli kwakufanele kube umhla ka-10, usuku lweshumi, njengoba kuwumhla ka-10 nje kusasa. Oh my God. Lithi iBhayibheli kwakufanele kube usuku lweshumi kukhethwe iwundlu elingenasici. My Lord, ithi lento makube iwundlu elifanele ukuhlatshwa, elizoqala phansi unyaka for Israel. Kusho ngamanye amazwi uIsrael njengoba ezokhishwa eGibhithe, ezophuma ezweni lobugqila, kufanele kube khona iwundlu elizohlatshwa. Ayakhethiwe la kwi-Old Covenant, kuthiwa ngabe lembuzi noma ngabe lawo amagusha, it doesn't matter, ngaba iwundlu noma ngabe imbuzi, but kufanele kube khona igazi elizochitheka. Nansi condition, ithi condition leli wundlu malingabi nasici. In other words, makube yiwundlu elipure,
alingabi nangosuku ngaphezulu konyaka, kusho ukuthi malibe eleduna kube elonyaka, unyaka 1 year strictly, and alibe heyundlu elingenasici. In other words, mabelihlola leli wundlu kufanele ubathola ukuthi akukho ngahambi kahle ngalo, yonke into ngalo iphelele, ukuze kube ilona elizohlatshwa, igazi lalo ligcotshwe emakhotha, libhecwe emakhothaneni eminyango, so that uma kufika ingelosi yokufa, my God, sasamnandi isikhathi esiphila kuso, uma kufika ingelosi yokufa ibona igazi, lithi iBhayibheli iyawukudlula. uNkulunkulu sengizokwenza umangaliso wokugcina against uFaro, ngizodemonstrate one last time kuFaro ukuthi uFaro akazoba namandla phezu kwaba, ngizobakhulula, but there is a condition ekufanele ibe yiyo, iwundlu elingenasici ekufanele lihlatshwe. Leli wundlu ilona elizokwenza ukuthi mangabe ingelosi yokufa ifika, ilona elizokwenza ukuthi mangabe ibona ukuthi sekufiwe vele la ekhaya, sekukhona okufile la ekhaya, ingabi nawo amandla ukuthi ingene ibulala. Kwafanele kube, my God, kwafanele kube khona into efayo, kwafanele kube khona into efayo, but lento efayo ayibe yiwundlu elingenasici. Uma kuyiwundlu elingenasici, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayeyothi mengabe sethumela ingelosi yokufa, ithi mayibona igazi le wundlu elingenasici, libe assurance ukuthi kufiwe la ekhaya. Kukhona osekuhlatshiwe la, sekho isidingo sokuthi kufa omunye. Abantwana bakwa-Israyeli basinda beseGosheni, basinda abantwana bakwa-Israyeli besindiswa yigazi. I would want to believe, ngiyafuna ukukholwa ukuthi amongst abantwana baka-Israyeli kungenzeka kube khona abangayithathanga serious lento, ukuthi mangabe kuzofika ingelosi yokufa, igazi lizosihlenga kanjani, igazi lewundlu elingenasici lizokhona abangazange futhi ngiyafuna ukucabanga ukuthi kungenzeka mhlawumbe, I don't know, mhlawumbe kukhona abawuthola umessage kwabaseGibhithe abathi uma ngabe kuzofika ingelosi yokufa kukhona icondition yokuthi singasinda, sisinde ngegazi lewundlu, let us also abide. Kwakukhulunywa nendlu ka-Israyeli ukuthi uma nizosinda ngesikhathi sobunzima, uma nizosinda ngesikhathi sokufa, uma nizosinda ngesikhathi sokuhlasela, uma nizosinda ngesikhathi sezimpi enizobhekana nazo, kuzofanele nenze nansi into kuNkulunkulu, thathani iwundlu, kodwa le wundlu malingabi nasici, iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezo. Lithi iBhayibheli uma ufunda incwadi ka-Exodus, ka-Genesis chapter number 22, uthi chapter number 22 kwake kwenzeka indaba, kwafanele u-Abraham ahamba ayonikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, igama layo lingu-Isaac. Lithi iBhayibheli uma ufunda le ndaba, wathatha inkuni, wathatha iy'nceku zakhe, wathatha imbongolo, bakhuphuka baya entabeni la kuzofike kunikelwe khona u-Isaac. But mabefika entabeni besahlela indaba yokukhuphuka, uthi u-Abraham, nina zinceku ngizocela nisalela mina nendodana sakhuphuka sayodumisa uNkulunkulu. Ukhuluma ngendumiso, wazi kahle ukuthi indumiso izobe ubuhlungu obumangalisayo, ngoba la uyonikela ngendodana yakhe yona yodwa izoba umhlatshelo. My God, uNkulunkulu etesta u-Abraham. Now iBhayibheli lithi uma u-Abraham efika at the bottom of the mountain, la intaba iqala khona, utshela iy'nceku zakho ukuthi salani la, mina ngisakhuphuka ngiyodumisa nendodana. Endleleni as they go up, Isaac uyabuza ukuthi baba, ngiyabona ukuthi nazi iy'nkuni zikhona, ngiyabona ukuthi yonke imaterial yokwenza umhlatshelo iphelele, umbese ukhona, yonke into ikahle la, but umhlatshelo engawuboni. Baba liphi wundlu? Uthi u-Abraham onesambulo sikaNkulunkulu, uthi uNkulunkulu uzobonelela. In other words, God will provide the lamb. In other words, uthi u-Abraham leli wundlu ekufanele lihlatshwe, boy, yiwundlu elingenasici. Angazi ukuthi wayesenazici izini u-Isaac. Kukhona into ekufanele kube yathinta u-Abraham ukuthi yazi uma uNkulunkulu ezoyenza lento kufanele kube into epure engenasici. I do not know the age ukuthi wayengakanani u-Isaac eyonikelwa, but kungenzeka kube khona izici ethize ayesenazo. uNkulunkulu efuna iwundlu elingenasici, iwundlu libe elingenasici ukuze lifanele ukuthi lifele isono sezwe. Now lithi iBhayibheli uma befika phezu kwentaba, uNkulunkulu wenza ukuthembeka, uyifunda indaba mawusuthi ngijahe lapha, behold the Lamb of God. Uma ebuza u-Isaac ukuthi liphi iwundlu baba, lithi iBhayibheli u-Abraham wathi uNkulunkulu uzobonelela, and ngempela uNkulunkulu wenze njalo. Buza u-Isaac umbuzo onzima kakhulu ozophendulwa uJohane uma usufunda le ndaba kuJohn chapter number
Oh, come on. uJohn chapter number 1 verse number 29 uthi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zeso. Buzile uIsaac, liphi iwundlu? Uyaphendula uAbraham. Uphendula ngokwakho ukuqonda kwangaleso sikhathi ukuthi uNkulunkulu uzoletha, and lelo lizolethwa uNkulunkulu limsulwa. uNkulunkulu uzoprovide, and iwundlu vele kwangafanele liphume kubantu. My God, lelo lizohlanze izono zezwe kwakufanele kube livela kuNkulunkulu. Lelo wundlu lithi iBhayibheli kwakuyishado nje, kwakuyisithunzi sewundlu elizayo, iwundlu elinguKristu Jesu elizosusa isono sezwe. Kodwa nalo elinguKristu Jesu kwafanele lihlole. My God, kwafanele li-examine, kwafanele libe under examination, ukubhekwa ukuthi lifanele yini ukuthi life endaweni yabantu. Maningi ama-assessments elawa undergowa iwundlu elinguKristu Jesu. Uma uKristu Jesu ezokhulula isizwe, uma uKristu Jesu ezokhulula umhlaba, uma uKristu Jesu ezokhulula abantu ngelakhe igazi, kwafanele angabi nacala, kwafanele angabi nasici, and nezwe kwafanele liprove lokho ukuthi impela lo enimbethelayo, lo yofela amacala abantu, yena akanacala. Maningi ama-instances of examination uJesu assesswa umhlaba, assesswa izwe. Lithi iBhayibheli ngenkathi esho njalo uJohn ethi bheka iwundlu likaNkulunkulu, uJohn umbhapatisi, bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Lithi iBhayibheli khona ngaleso sikhathi ima eqeda ukubhapatisa uJesu, izulu lavuleka. Oh my God, uqale wenqaba lento okubhabhatiswa uJesu uJohane ngokwaMatthew chapter number 3, but lithi iBhayibheli izulu lavuleka, kwase kwehla umoya ongcwele in the form of ijuba. Uma ehla umoya ongcwele in the form of ijuba, uNkulunkulu wakhuluma direct wathi le indodana yami le. uJohane umbiza ngewundlu likaNkulunkulu, amazulu ambiza ngendodana. Kwafanele kwehla indodana izobe iwundlu endaweni yabantu ukuze abantu babuyisane noNkulunkulu. Ayibongwe Inkosi. Now lithi iBhayibheli uma esho njalo uNkulunkulu ethi le indodana yami engithokozile ngayo, wonke umhlaba wezwa, wonke umhlaba wazi, yonke into edaliwe yezwa, yonke into edaliwe yazi ukuthi apart from ukuthi uyiwundlu, le nhlobo yewundlu, inhlobo yewundlu eyindodana kaNkulunkulu. Lord Jesus, le nhlobo yewundlu iwundlu elingafani namanye amawundlu. Njengoba uNkulunkulu aprovide iwundlu entabeni, provide uAbraham iwundlu ngenasici elivela kuNkulunkulu elipure, naleli wundlu iwundlu elipure, iwundlu elingenasici, iwundlu elingenacala, lizokwazi ukususa amacala abantu, lizokwazi ukuhlanza izono zabantu noma zibovu njengegazi, lizozenza zibe mhlophe zithi qwa. Iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Uma uKristu Jesu eqala i-assignment yakhe, wakwa undergoa many test. I-test yokuqala akadlula kuyona i-test yokufika emshadweni. Lithi iBhayibheli wafika emshadweni laphela iwayini emshadweni emenyiwe. uKristu Jesu unina weza kuye wazom-examine, assessment, uthi akwesik-examine ewundlu ukuthi wena njengoba ungenasici ungakwazi ukubhekana nalesimo sokushoda kwewayini. Lithi iBhayibheli uKristu Jesu wathi ufunani kokwami sifazane, why usheshisa le process, why ungifaka under i-examination so early. Lithi iBhayibheli uKristu Jesu esekushilo lokho ekwazi azokwenza, kwaphuthuma uMaria wahamba wayotshela abafundi baka inceku wathi izinceku noma yini athi anoyenza nokuboyenza. My God, asibuyisele le nto ku-Exodus chapter number 12, konke athi uMoses nibokwenza. Impilo yenu izosinda ekuzweni ukuthi uMoses utheni. uMaria uthatha lawo mazwi uthi konke athi anokwenza nibokwenza. Hallelujah. In other words, akufanele nivumele onembeza bena, kufanele nivumele ukungaqondi kwenu ukuthi nenze lokho athi anokwenza noma ngabe understandeki ukuthi kuyini. Kodwa yena umethako nokwenza laphasi iwundlu elingenasici, laphuma li-spot free, delegate i-responsibility ne-authority kaNkulunkulu ukuthi uyinceku ezakha amanzi aphenduka iwayini. Lalelesisele uKristu Jesu ngamanye amazwi wayezohlolwa impilo, ezohlolwa izimo ukuthi really is he really pure, is he really without sin. Kungenzeka abantu abayizoni, abanamacala, abashoda ngewayini right now bakwazi ukuthi basupplywe ngewayini, ngeke bona bakwazi ukuzenzela, kodwa yena uKristu Jesu uzokwazi ukwenza. Lithi iBhayibheli uthi
uKristu Jesu uthi uMaria ngokuqhubeka engcweleni lokho athi anokwenza angichaza whatever he says you must do, you got to do that, you have to do that. Lokho esikwenzayo ukuzohlokomela umkhosi wephasika sisendlini zethu emakhaya, sizohlokomela umkhosi wephasika somemezela uthi nanti iwundlu elisusa isono sezwe, nanti iwundlu elahlolwa izimo latholakala lingenacala, sikwenza ngoba konke athanda ukwenza. Lord, hey my God, konke athanda ukwenza nibokwenza. Lithi iBhayibheli akagcinanga lapho kuJohn chapter number 6 ukhuluma uJesu ukuthi mina ngiyukuphila. Mina uthi mawufunda verse number 48 lithi mina ngiyisinkwa sokuphila, okhokho benu badla imane ehlane bafa, besathi lesi yisinkwa esehla ezulwini. Oh my God, leli wundlu leli elizodliwa, leli wundlu elizohlatshwa kulona iwundlu noma ilele lehla ezulwini, ilele lifana nalela uIsaac elamsindisa ekuthaneni anikelwe nguyise. Lithi isinkwa esehla ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade, futhi ke isinkwa engiza kuninikeza ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Besathi verse number 54 odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade, mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Number 58 athi lesi sinkwa esehla ezulwini kunjenga lokho okhokho benu badla imana bafa, osidlayo lesi sinkwa unokuphila okuphakade. Athi verse number 63 ngumoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho, amazwi engiwakhulumekini angumoya angokuphila. Iwundlu lezikonfesela lona manje uthi mina ophuza igazi lami uzoba nokuphila okuphakade, odla inyama yami unokuphila okuphakade. Lithi mina ngiyiwundlu eli-accredited, ngiyiwundlu eli-assesswe latholakala lingenasici. Uma sebethi bazofuna isici kuKristu Jesu kuJohn chapter number 8 baletha owesifazane obanjwe ephinga, iwundlu elingenasici libuza bonke ababekhona bethi bazokhanda owesifazane ngamatshe uthi ukhona yini phakathi kwenu ongenasona. Uma khona phakathi kwenu uyaqualify ukuthi akhande lo wesifazane, and bonke bathi mabezihlola babona ukuthi abakufanelanga, abanawo amandla, bonke bayizoni, badinga iwundlu elingenasici, iwundlu elisusa isono sezwe. Iwundlu like ladidisha uJohane uqobo. uJohane lithi iBhayibheli wathi mase phikisane noHerodi wamthatha wamvalela entolongweni, wamvalela ejele ngepurpose yokuthi uzama ukuchallenge irelationship anayo nomkamfowabo. It's a long story oyosifunda ezwini nawe ngelinye ilanga. Lithi iBhayibheli uJohane sevalelwe entolongweni, yena lo othebheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe, uthumela abafundi bakhe uthi we bafundi akwenihambe niyongibuzela kuKristu Jesu ukuthi ngabe unguye yini noma silindele omunye. Lithi iBhayibheli uKristu Jesu uthi hambani nimtshele uJohane kuthi iwundlu yili, impuphuthe ziyabona, abafile bayavuka, abanochoko bayahlanzwa, abagulayo bayaphiliswa, abampofu bayacetshiswa, abaswele bayanikelela. Hambani nitshela uJohane ukuthi iwundlu yilo, and noma ngabe akasena sure yento ayisho ukuthi iwundlu yile elisusa isono sezwe, hambani fike nimnikeze imisebenzi yewundlu ukuthi impilo iyalihlola iwundlu, kodwa iwundlu litholakala liphasile ngaso sonke isikhathi. Sangiphelela isikhathi ebengisihlelile, but nansi indaba. Lithi iBhayibheli uma ufunda incwadi kaJohn chapter 1 verse number 29 lithi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe, bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe, yilona elinamandla, yilona elingenasici, yilona elifanele ukuphakanyiswa, iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Uma iwundlu likaNkulunkulu lisusa isono sezwe, kusho ngamanye amazwi ukuhlatshwa kwalo kusho ukuthi thina siyakhululwa ezonweni zethu, ukuhlatshwa kwalo kusho ukuthi siyahlengwa ezifeni zethu, ukuhlatshwa kwalo kusho ukuthi siyabuyisana noNkulunkulu esihlukene naye ngenxa yesono. Lithi iBhayibheli bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Lithi iBhayibheli uma ufunda incwadi kaMatthew chapter number 27 aligcinanga lapha iwundlu la present. Oh my God, la present phambi kwaPilato, kwafanele assess before lihlatshwe. NgoLesine uLesihlanu selifikile, kwafanele examine iwundlu, licheckwe, labuzwa imibuzo iwundlu uyuye yini oyinkosi na. Lithi iBhayibheli uKristu Jesu
khona imibuzo angazange azayiphendule because i-evidence yonke yayikhomba ukuthi uyihundlu. Naye uPilato uqobo lithi izwi likaNkulunkulu kwafika umkakhe wathi, Pilato ungabi nanto yakwenza nalowo muntu, ngihlupheke kakhulu ngombono. Kukhona umbono ofikile ukuthi lo yihundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe, igazi lakhe alingatholakali, lakhe alingatholakali kuye. And uPilato uyakuverifya lokho uthi ngikhulule bani phakathi kwalo noBarnabas. Lithi iBhayibheli ngenxa yokuthi abapristi nabafundisi besikhathi babefuna uJesu ehlatshiwe. Ngiyabathanda labapristi, ngiyabathanda labafundi, ngiyabathanda lababhali abathi uKristu Jesu asenze itulo lokuthi ahlatshwe. They did not know what they were doing. Lithi iBhayibheli ukube babazi babengeke bamhlaba uKristu Jesu, but ngenxa yokungazi babethi benza ipractice yabo kanti bafulfill umbhalo ukuthi ihundlu kufanele examinwe litholakale lingenasici. Ihundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. uPilato uyaverifya. Lithi iBhayibheli wathatha amanzi wageza izandla wathi impela angithola icala kulo muntu. Ihundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe alinacala, limsulwa. Ihundlu likaNkulunkulu kwafanele libe msulwa to the point ukuthi lonke izwe lazi, wonke umuntu wayekhona ezowitnessa ngobuKristu bukaKristu ukuthi impela lo nguMesaya akanacala. iBhayibheli lengifundisa ukuthi sengivala akucinanga lapho. Ihundlu la examinwa noma selisesiphambanweni. Oh my God, lafike lahlolwa selisesiphambanweni, lahlolwa izelelesi. Hlolwa isilelesi sokuqala sithi umungu uNkulunkulu zithule wena kuqala bese usindisa nathi. In other words, uma ngempela ukuthi wena uyihundla engenasici ukudemonstrate lokho. Abazanga ukuthi ngenxa yokuthi kufanele azolenganezelele sibacala badicilela phansi igama lakhe ukuthi ufana negebengu, but khona phakathi negebengu kukhona iBhayibheli elithi isigebengu esinye sazo sathi thethisa lese singukuthi wena ukukhuluma kanjani lokho. Awazi ukuthi thina sinecala saphenduka sathi ihundlu likaNkulunkulu ngikhumbule embusweni wakho wathi uKristu Jesu namhlanje ihundlu elingenacala lahlatshwa. Kwangagcina lapho neCenturion isosha lalime ngasemsiphambanweni uma sekushaya isikhathi sokuthi kuphule imlenze yezilelesi ezazise esiphambanweni. Kwakubulawa ngesihluku esimangalisayo, kwakufanele kusheshise iprocess yokufa. Lithi iBhayibheli uma ngabe befika kuKristu Jesu bathola ukuthi vele usewunikelile umoya wakhe kuNkulunkulu. Ihundlu elalingenasici lakwazi ukuziyela lona uNkulunkulu uthi kuwe Baba ngiyawunikela umoya wami. Ihundlu elingenasici lafanele lizisholo lona lingabulawa, lisho lona lithi nginamandla vele ukube bekuya ngokwami kuyami intando bengingabiza millions of angels zifike zingirescuishe, but I'm not to do that here. Ngizofa njengehundlu elingenacala, ngizongena esikhaleni somuntu ukuthi bheke ihundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Lithi iBhayibheli isosha lamhlaba ohlangothini le-examine uyilo ngempela. My God, uyilo ngempela yini ihundla elingenasici? Ihundla elingenasici lithi kwaphuma amanzi kwaphuma igazi ukuze thina sisindiswe. Ihundlu elingenasici lasindisa nasekufeni kwalo, lasindisa noma selifile liselihlele endaweni yabafileyo, lasindisa esiphambanweni umphefumulo ungasekho, umzimba walo isinkwa sokuphila, igazi lokuphila lasindisa esiphamba. Kucheckwa ihundlu lifanele yini ukufela abantu. Nasekufeni kwalo kwavela ukuthi ihundlu belingenasici, belifanele ukufa ukuze mina nawe sibuyisane noNkulunkulu. Nalithuba nawo umzuzu uhundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Thatha ku-Exodus chapter number 12. Maningi ama-instances liziprova in the shadow form, but in these last days ihundlu likaNkulunkulu laphuveka ukuthi alinasici. Pilato walithola lingenacala, walinikela kubantu. Isosha lalithola lingenacala, lalihlaba ohlangothini laverifya ukuthi impela lo uyindodana kaNkulunkulu. Bheka ihundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Sinikeze uNkulunkulu udumo. Amen.